So today's topic was aquatic animal. Aquatic animal are those animal which reside within water. The water is their abode. They survive solely in water. If water is taken away from them, soon afterwards they will die. The aquatic animals are differentiated according to two categories. Major two categories are salt water categories and freshwater categories. The species residing in freshwater category, freshwater is quite different from the species living in salty water. Some animals proliferate under brackish water because the temperature differs. If we compare the brackish water with fresh water, temperature matters a lot, and those variation help them to keep alive. Second thing which keep them alive is the saltiness or salineness of the water. The animals, the creatures which are living in salty water, saline water, brackish water, their biology differs major ways those surviving in fresh water, because your existence, any creature's existence depends on the environment as well as biological makeup of those animals is such that they discrete the salt a lot and they are salty in nature. If you ever taste a sea fish and then freshwater fish, the major difference is that the seawater fishes are quite salty. The taste is saltness, and they have a big award. If we compare them, the vast majority of species living in sea are big in size. They have huge body of water and huge depth also, so the variety is really great. But fresh water, even though it is quite restricted, 3% compared to the 72% of the saline water, if we compare the variety, the species, we are mesmerized. And now scientists believe that 65% of species live in the freshwater bodies, even though their contribution is 125th. And after that, we can say that there are certain species which captivates human the most. The example which was picked up by Gurpreet was goldfish fish, and by you was the dolphin. They have huge differences. They differ hugely. The first and foremost comes the size. The size of starfish is small, and dolphin the size is big. You can keep the goldfish in an aquarium, but keeping the same dolphin is impossible in the aquarium. The huge water body sport is a must for dolphin. You can compare the neuronal capability of the two species. They differ also in the neuronal capabilities. The strength is also differs a lot. Their prey differs a lot. Their food habits differ a lot. Their reproduction system differ a lot. Everything you can compare those things. You can say those things. If we are choosing one animal, stick to that animal, your favorite animal, and describe it. If I choose the goldfish, first and foremost, which the thing comes to my mind, the mesmerizing colors, the variety in colors, and variety is such that they are yellow, some are gold, some are red, some are white, and some are albino, and some are black. First and foremost, their colors is. Then comes the body shape. They have curved body shape. It is called the streamlined body system. Streamlined body system is such that they can move rapidly in the water bodies, and for the survival of any creature, it's the necessity, because if any predator is after you, you have to leap
fast than your predator. Than your predator. Only then you can survive. Only then you can survive. If I take the example of goldfish, I can say that they have the danger within the water, also from the outside of the water. The predators are lying on the water and in the water. In the water, there are snakes, frogs, and many big fishes and skulks. They are chasing after goldfish. If any goldfish have to reach their adulthood, he or she has to cross the barriers, and only afterwards, if they win the game of survival, they reaches the adulthood. And even after reaching the adulthood, there are huge dangers. Big animals and also many the crustaceans are after them, and birds are also looking after them. The heron is one of the major threat because they live on the superficial water. They swim on the superficial water, and birds fly over them and reaches them and kill them, and they are the soft target of those birds. They are soft target of those birds. Now I can go further. It's the first thing. A streamlined body. You can say movement, but using the word again and again, movement is a folly. You have to use locomotion instead. Locomotion करना. Locomotion and movement refer to the same thing. Locomotion भी हुई है, movement भी हुई है, वर्ड synonymous हो गया, अलग हो गया. तो लेक्सिकल रेंज होगी, की होगी लेक्सिकल रेंज होगी. यू कैन यूज लोकोमोशन. स्ट्रीमलाइंड बॉडी. स्ट्रीमलाइंड बॉडी जगह तो लीन बॉडी कहने हो, थिन बॉडी कहने हो, ਉੱਥੇ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨਡ ਬੋਡੀ ਕਹਤਾ. ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਫ ਏ ਬੋਡੀ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨਡ ਇਟ ਕੈਨ ਮੂਵ ਵਿਦਾਊਟ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ. ਵਿਦਾਊਟ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ. ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਅ ਹਿਊਜ ਲੈਂਥ. ਗੱਡੀਆਂ vehicle makers use the same mechanism. They try to reduce the air friction so that speed can be accelerated. Same mechanism has been provided to the aquatic animals and other animals. स्ट्रीमलाइंड बॉडी हैगी, स्ट्रीमलाइंड बॉडी हैगी है. फिर मूवमेंट वास्ते सपोर्ट दी गई है, सपोर्ट दी गई है. फॉर द fish, if we consider the fishes, most of the fishes use their tails to move. It is called in scientific language caudal fin. Caudal fin. They use a caudal fin a lot. Some of the fishes use sideways movement of the tail, and other fish use the vertical movement, vertical up and down movement of the. And if you are seeing a creature, you can gauge the speed simply seeing their tail movement. If tail is moving too rapid, then the animal is going at a rapid pace. But if the tail is moving at a slow pace, then animal is really moving in a slow manner. ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੇਜ ਯੂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੇ ਯੂਜ ਕਰ ਲਿਆ. ਲੈਕਸੀਕਲ ਰੇਂਜ ਹੋ ਗਈ. ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਲੈਕਸੀਕਲ ਰੇਂਜ ਹੋ ਗਈ. ਲੈਕਸੀਕਲ ਰੇਂਜ ਆਇਲਸ ਬਹੁਤ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ. ਸਪੀਕਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਜੇ 21 ਪ੍ਰੇਤ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ. ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਾ ਦੇ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ. ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨਡ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕੋਮੋਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਸਪੀਡ ਦੱਸਤੀ. ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੈ? ਸਪੀਡ ਦੱਸਤੀ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ. ਸਪੀਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, कलर भी खत्म हो गया, स्पीड भी खत्म हो गया. कलर ते होर चीज़ ऐड कर सकते हैं कि द अरे ऑफ दिस कलर मेक्स दैम ए ब्यूटी, टर्न दैम इनटू ए ब्यूटी. एक ब्यूटी है. नथिंग इन द नेचर कैन कंपीट दिस ब्यूटी. कोई भी नेचर की चीज़ इस ब्यूटी नाल कंपीट नहीं कर सकती. इस ब्यूटी नाल कंपीट नहीं कर सकती. बहुत ब्यूटी है. गोल्ड फिश को बहुत ब्यूटी है. ब्यूटीफुल आस्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा है. कलर रेंज हैगी है. दैट्स वाई from the ancient time the nobility, it was the precious creature, and the nobility created the ponds to keep them at their palaces. nobility ने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੌਂਡ ਬਣਾਏ ਤੇ ਪੈਲੇਸ ਰੱਖਦੇ, ਆਦੀ ਪੈਲੇਸ ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ. ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ? ਪੈਲੇਸ ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ. ਕੀ ਹੈ? ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੈ. ਕੀ ਹੈ?
ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ देयर इंपॉर्टेंस इज also reflected in the customs। customs ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। there are many beliefs which say that the keeping of a fish is fortunate to us। ਅਗਰ ਘਰ 'ਚ ਮਛਲੀ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਚੂਨਸ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਿਅਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਟਸ ਦ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਵਿਕਟਰੀ, ਇਟਸ ਦ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਵਿਕਟਰੀ, ਇਟਸ ਦ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਇਟਸ ਦ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਇਟਸ ਦ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਲਵ, the symbol of love, beauty the symbol is symbol of beauty। second thing that in many traditions newly married couple wife was given a beautiful pair of fish, beautiful pair of fish, because the goldfish is rich in fecundity। ਪ੍ਰਜਨਨ ਸ਼ਮਤਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਡੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮਛਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਫੈਕੰਡਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ the his or her, his wife will create the same effect, create the same effect, he will be a more kid, she is going to be a more kid, more kid ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸ਼ਮਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ nowadays people are thinking that if any mishap is going to happen, the fish is first to suffer, so that that mishap which is going to affect a family member is turned to a fish, and so the instead of a family member fish dies, instead of family member fish dies, fish की होती die होती। no attribute has yet been considered, still we have reached to the maximum limit, nothing has been said about the body quality, eyes, gills, fins, every arrow is in our pocket, ਹਰੇਕ ਐਰੋ ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ 'ਚ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ? ਪੋਕਟ 'ਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਸਿੰਗਲ ਕਾਰਡ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪੇਅਰ ਆਫ ਆਈਜ਼, ਆਈਜ਼ ਆਰ ਔਨ ਟॉप ऑफ some fish eyes on top of their head and some have sideways eyes situated on their sides, eyes situated on their side। goldfish is of the latter category and dolphin is of the former category, the former category। former eyes on top of head dolphin है, ਤੇ ਸਾਈਡ ਚ ਆਈਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਗੋਲਡਫਿਸ਼ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਗੋਲਡਫਿਸ਼ ਹੈ। ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੈ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਆਈਜ਼ ਬਟ they are not protected by the eyelids, not protected by the eyelid। if we see any goldfish, no translucent cover appear on their eyes, but remarkable beauty is that they still sleep। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਲਕਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੌਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸੌਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। many of the creature need eyelids in order to sleep, क्योंकि अगर if a single beam or single ray of light hits the eyes, the sleep becomes impossible, sleep becomes impossible। but the remarkable attribute of provided gifted to those fish lying underwater, it's make them unique। we can linger still fit that they have no jaw teeth, नहीं है, but still they have the cutting machinery in their throats। cutting machinery कितने उन्होंने गले च है, it's called the pharyngeal teeth, it's called the pharyngeal teeth। definition नहीं दिंदा, कोई गल नहीं की, पर तुसी सीधा कहना नहीं पता कि दंद है नहीं गे मूँह च, जबड़े दंद है नहीं गे, जॉज टीथ है नहीं गे, पर cutting machinery। if any creature is trapped in the mouth, it is safe, but once it reaches the throat part, the survival becomes impossible because cutters are at their full force, at their full swing। cutter ने काम करना शुरू करता है, कौन वाट देने, they are going to metabolize the creature which is inside the fish mouth, inside the fish mouth। now soon afterwards it's sent to the belly and digested। now you can say that it varies in size। most of the goldfishes are around 20 centimeters or 12 centimeters in size, they are small। but if we take considered many aspects, we are still lingering far behind to describe a fish in its totality, in its totality। हजे बहुत कुछ किया जा सकता है फिश बारे। आइज दसी ਆਪਾਂ आइज ਦੇ ਲਿਡ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗਿਲਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਗਿਲਸ। right behind their eyes there are gills, there are gills। flap of
skin that covers as lung, that works as a lung, as a lung. They are called lungs of the fish, and any oxygen which is trapped inside the water is converted into oxygen through a beautiful mechanism. That's why they survive underwater. That's why they survive under water. And second thing, you can still illustrate that as soon as we move backward, the back part of the fish starts to swollen, and if we go further back, the part is again tapered ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲ ਐ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਟੇਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਟੇਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਟੇਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। Before it reaches to the really thin part which is called the caudal fin, which is called the caudal fin। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? caudal fin ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ caudal fin ਦੇ once it reaches the caudal fin, the part is in millimeters, in its millimeters ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਆ ਗਈ? ਬੋਡੀ ਆ ਗਈ। they have scales on their body, they have scales on their body। scales secrete certain substances, scales certain substances release ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ which protect them from the harsh environment, from the harsh environment ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। from they so they can't be prey of the big animals, prey of their enemies। शिकार ना बन ਵੱਡੇ animals ਦਾ ਉਹ scales secrete ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। and furthermore for the goldfish, the scales protect them because they are so short, they have shard like appearance। so any creature, if any creature touches them, he is repelled ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ? ਪਿੱਛੇ shard like ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? shard like ਹੈ, ਤਿੱਖੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਤਿੱਖੇ ਹੈਗੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਬਸਟੈਂਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। there are certain other fins, you have no need to remember all these fins, but you can say that some of the fins are in pairs and some of them are singles। these all fins work in harmony, coordination ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? coordination। they work in harmony so that the speed is maximized, again the principle of survival comes to the core। सर्वाइवल जो प्रिंसिपल है वो कोर पर है। क्या है? कोर पर है। हर एक आदमी को, हर एक जानवर को बचाना है नेचर ने, हर आदमी को प्रोटेक्ट करना है, हर आदमी को की करना है? प्रोटेक्ट करना है। नाउ what is left behind the story? You have covered the fins, gills, scales, you have covered eyes, mouth, and is the figure is 3D or still something needs to be added before it convert to a perfect 3D? converts into a perfect 3D। ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਮਛਲੀ ਹੈ ਕਿ 3D ਮਛਲੀ ਹੈ? 3D ਮਛਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? 3D ਮਛਲੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਸੈਂਸਸ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਸੈਂਸਸ ਤੇ। ਸੈਂਸਸ ਮੇਕਸ them unique। senses, she picked up the topic of smell and hearing। there are bones which are dedicated to hearing, and smell is immense। and the beauty of the nature is thus that the waves, those are in the water, is detected by the fish at an extreme precision। that's why they survive। you can't experience anything, you can't, your ears are impossible to hear those sounds, but fish can hear them। any disturbing frequency repel them to the opposite direction ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ frequency ਆ ਗਈ ਉਸ ਮਛਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਮਛਲੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ, ਡੋਲਫਿਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭੱਜ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੈਟਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸਕੈਟਰ ਹੋਣੇ। frequency detect ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? frequency detect ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। and the substances released by those aquatic animals which are predators to them, which are their killers, which are going to kill them, they soon detect their presence and they leave the place ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਸਮੈਲ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ। ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ दोबारा भी होगा। स्मेल कैपेबिलिटी है। कि स्मेल एंड हियरिंग कैपेबिलिटी आल्सो हेल्प देम टू अचीव देयर फूड। अगर उन्होंने स्मेल आती है दैट
there is something which they can digest, they run after it, they chase it, so that they can survive, it helps them to get their food, and hearing any creature sound which is their prey, and so that they can digest that prey, it helps them to release. Second, third thing I have beautifully conveyed through to your eyes is locomotion, is locomotion, movement होगी, sense हो गया, smell हो गया, ਤੇ digestion ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, smell होगी, hearing होगी, ਤੇ ਲੋਕੋਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ, ਬਿਊਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਟੈਕਟਾਈਲ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਟੈਕਟਾਈਲ ਸੈਂਸ। they have provided with a huge very robust tactile sense, very robust tactile, मजबूत robust ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, robust, robust, robust tactile system ਹੈਗਾ। any single wave which is disturbed by the animal, if soon it touches the body of that goldfish, they detect their danger is nearby, and they leave that place, they leave the place. Afterwards, there are many certain things which are needed to be elaborately said. We take the reproduction system, reproduction system ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, it differs hugely from from human beings. Once the eggs are in their belly, but in the egg formation they need no help of the male, no help of the male. The eggs are still unfertilized, but male pushes them, male hits those female goldfishes, and the goldfish releases their eggs into the water. But soon afterwards those eggs are released in the water, male counterpart flower them with their sperm, that's called milt, milt. Now they are fertilized, but the biggest challenge is that the eggs are prey to the goldfish. eggs ਨੂੰ goldfish ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ, ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। even after the egg is hatched and fry is in the water, छोटा बच्चा water च आ गया, the goldfish is going to eat that baby, he or she is chasing that baby, and baby is their very soft target, because they can't escape their qualities, their neuronal capabilities, their sense and their surroundings and their coloration are not yet developed. They are the soft target, they are going after it, and other predators are still there. But most of the kids die, and in order to survival they have to form the group, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦਾ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। they have to form the group and they have to devise the survival techniques, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਟੈਕਨਿਕਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਏ, ਨੇਚਰ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਟੈਕਨਿਕਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਬਟ ਲੱਕੀ ਵਨ ਐਸਕੇਪ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਚ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੱਕੀ ਵਨ ਐਸਕੇਪ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹਨ, ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਐਂਡ extreme luckiest one reaches the adulthood, ਜਿਹੜੇ extreme lucky ਹੈ ਉਹ adulthood ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, adulthood ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ। the fry is of brown color, it has yet to achieve its color, there is no color for the fry, it's brown, but once the fry reaches 1 year of its age, the color scheme appears, all of the sudden color scheme appears, some are black, some are yellow, some are brown, some are white, some are albino, they turn into beautiful gold fishes ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਸ਼ेज ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼, ਸਿੰਗਲ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਆਉਂਦਾ,
फिश होता है, नंबर वास्ते फिश होता है, सिंगल फिश का प्लूरल फिश ही होता है, पर स्पीशीज और वैरायटी की बात करें फिर क्या होता है, फिश हो जाता है, फिर क्या होता है, फिश हो जाता है। तो उदू बाद ਬੱਚੇ ਬਚ ਗਏ, luckiest one there is the, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੈਨੇਟਿक्स बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर जो है मैकेनिज्म है, दो जीन विच आर kept inactivated for a year, all of the sudden they become activated, and when gene become activated, color appear on their skin, color start appear on their skin, color start हो जाते हैं on the skin ਤੇ ਹੋਣੇ, कलर स्टार्ट हो जाते स्किन ਤੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, जीन्स शट डाउन है, जीन्स की है शट डाउन है। हाँ, यू कैन रेज द इश्यू ऑफ जेनेटिक्स फर्दर इफ यू आर बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स फ्रॉम बायो, you can see some before egg is haploid, it has genetics makeup only of the mother, no male contribution is there, but as soon as the egg is fertilized by the male, it's the diploid system, only diploid egg, only fertilized egg turned into fry. And there are still further things, eggs have the substance which is too sticky in nature, once the egg are released, they stick on certain animals skins or plant skins, flora and fauna skins, and after 3 or 4 days they hatch, 3-4 दिन बाहर आ जाते, 3-4 दिन बच्चे बाहर आ जाते।